practices in coconut, organized jointly by the board and ICC during September 2 to 4. The workshop on GAP aptly follows the call for growing coconut, that too by practicing better agricultural management, which will ultimately ensure the quality of the products. This is all the more significant at the time when the level of minerals, heavy metals, pesticides, residues in food products is turning a mandatory requirement for quality assurance. Ladies and gentlemen, the official inauguration ceremony of the Coconut Development Board State Center, Junagadh, Gujarat, is happening by Union Agriculture Minister, Honorable Sri Narendra Singh Tomar ji. नारियल विकास बोर्ड राज्य केंद्र जूनागढ़ में रिबन काट कर उन्होंने उस राज्य केंद्र का, उस बोर्ड का, उस सेंटर का लोकार्पण कर दिया है और अभी वो दीप प्रज्वलित करेंगे. इज गोइंग टू डू द लैम्प लाइटिंग सेरेमनी अलॉन्ग विद द पीपल हु आर देयर. Ladies and gentlemen, the inaugural gathering of the State Center in Gujarat. The lamp lighting is happening in front of all of them. विश्व नारियल दिवस का उद्घाटन समारोह वहाँ पे हो रहा है और कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड स्टेट सेंटर जूनागढ़ का भी ऑफिशियल इनॉग्रल सेरेमनी वहाँ हो चुकी है. Ladies and gentlemen, for the official welcome address, स्वागत भाषण के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगी संयुक्त सचिव और अध्यक्ष नारियल विकास बोर्ड कृषि एवं विकास कल्याण मंत्रालय भारत सरकार डॉक्टर एन विजयलक्ष्मी IAS को. Namaskaram, Vanakkam, Namaskara, Namaste. Honorable Union Minister for Agriculture and Farmers Welfare, Sri Narendra Singh Tomar ji. Honorable Gujarat Agriculture Minister, Sri Raghav ji Patel ji. Honorable MP, Sri Chudasama ji, MP Junagadh. Director, International Coconut Community, Dr. Jalfina C. Alab. Sri K. Babu, Honorable MLA. Sri Rajendra Kumar Kataria, IAS, Principal Secretary, Karnataka Horticulture Department. Sri Narayanan Master, Vice Chairman, Coconut Development Board. Sri Anthony C.B. Xavier, Councillor, Marada Municipality. Board members, members from the international coconut community, farmers from various states of the country who are all assembled today. A very warm welcome to you. Today is, in fact, a very auspicious and special day for all of us because we are celebrating World Coconut Day. आज हम विश्व नारियल दिवस मना रहे हैं जिसमें हमारे ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर जूनागढ़ से हमारे स्टेट सेंटर नारियल बोर्ड के जो स्टेट सेंटर है उसका आज उद्घाटन किए हैं, इनॉग्रेट किए हैं और फार्मर्स को वहाँ पर संबोधित भी करेंगे. तो आज हमारे लिए एक विशेष दिवस है. टुडे इज़ ट्रूली एन ऑस्पिशियस डे.
We all know that coconut is the kalpavriksha, which is used throughout the world in all the coconut producing countries. It is very special not only in our culture, in our tradition, but also because of the foreign exchange it earns for us and the diversified products which we use in our everyday life, be it food, be it beverage, be it coconut oil, be it the fiber, the wood, the coir, और भगवान को जब समर्पण करना होता है वो नारियल से ही हम भगवान का समर्पण करते हैं. So it is my immense pleasure to welcome you all to this program organized today to celebrate this World Coconut Day and also the good agriculture practices along with the international coconut community. As you all know, why we celebrate this day? As you all know that today we celebrate World Coconut Day because this is the foundation day of the International Coconut Community also, which is an intergovernmental organization for all the coconut growing countries. India is one of the founder members of the ICC, and we are very happy to hold hands with the global coconut community in celebrating this day. The 25th ministerial meeting at ICC held in 1998 took the decision to observe its foundation day on 2nd September every year as World Coconut Day. ICC was established with the objective to promote, coordinate and harmonize all activities of the coconut industry which sustains the lives of millions of small farmers as well as those engaged in production, processing, marketing of coconut products. The vision of ICC is the improved socio-economic welfare of farmers and other industry stakeholders in a vibrant coconut sector. The first Coconut Day was celebrated on 2nd September 1999. The theme for the first World Coconut Day was Plant Coconut, Eat Coconut, Drink Coconut and Use Coconut. The theme announced for today's World Coconut Day celebration is Growing Coconut for a Better Future and Life. I am very happy that today the National Awards and the Export Excellence Awards are being declared by our Honorable Union Agriculture Minister from Junagadh. I extend hearty congratulations to the awardees also. We grow coconut in 17 states in our and 4 union territories in our country with an annual production of 19,247 million nuts from 2.11 million hectares. The crop provides livelihood to 12 million people in the country and contributes about 30,000 crore rupees to the national GDP. With a focus for integrated development of coconut production and utilization in the country, Coconut Development Board was established in 1981 under an Act of Parliament with headquarters at Kochi, Kerala. The board has 4 regional offices located in Patna, Guwahati, Bangalore and Chennai, 5 state centers and 11 demonstration cum seed production farms located in coconut growing regions. We are very happy that the 5th state center is being inaugurated by our Honorable Minister today in Gujarat, Junagadh district. Though the incessant efforts of the board since its inception, coconut cultivation is extended even into non-traditional areas. Production and distribution of quality planting materials, expansion of area under coconut, especially in non-traditional states, promotion of adoption of integrated nutrient management, pest management and coconut-based farming systems, replanting and rejuvenation of old and senile coconut gardens, facilitating formation and promotion of farmer-producer companies, processing and marketing of coconut are the major policies adopted in India for promoting coconut sector. Formation of farmers' collectives in coconut sector is encouraged by the government for aggregation, farm-level processing, collective plant protection measures and production of value-added coconut products. So, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे पास already
करीब 10,000 कोकोनट फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज़ हैं। आप सब जानते हैं कि भारत सरकार का एक महत्वाकांक्षी योजना है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को एनकरेज प्रमोट करना, फॉर्म करना, नर्चर करना, प्रमोट करना। 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हम लोग बना रहे हैं, लेकिन कोकोनट सेक्टर में ऑलरेडी करीब 10,000 तक 9,000 से ऊपर का फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज़ बन चुके हैं। ये बहुत ही सुखद अनुभूति है कि ये काम कर रहे हैं और ये फेडरेशंस भी बन चुके हैं। There are 69 farmer producer companies also and 747 coconut producer federations. ये सारे 9,788 coconut farmer producer societies के रूप में काम कर रहे हैं। The board is also organizing skill development training programs like Friends of Coconut Tree and NERA technician trainings, as well as capacity building programs and awareness training programs for the farmers. 65,735 persons and 2,637 NERA technicians have been skilled under the skill development program so far. The Department of Commerce, Ministry of Commerce, Government of India has also notified our Coconut Development Board as an export promotion council. So there are 5,508 registered exporters with CDB now, and the total value of coconut products exported during the year 21-22 touched around 3,236.83 crores. The board thus plays a very vital role for the overall development of coconut industry in India, and its programs are integrated with the objective of increasing production, productivity, value addition, marketing, and export. Total exports, including coir, reached a level of 7,577 crore rupees, which shows the importance of the coconut economy in the overall Indian economy. Friends, I have great pleasure in extending a very, very warm welcome to our Honorable Union Agriculture Minister, who has just inaugurated the State Center at Junagadh, Gujarat. Sir, it is our great fortune to have you to inaugurate this year's World Coconut Day celebrations, inauguration of the State Center at Junagadh, and also for going to declare the awards for the farmers who have done exceedingly well in production and other related activities, and also for the entrepreneurs who are doing very well in exporting the products and making manufacturing and selling the products not only in India but all over the world. I once again extend a very, very warm welcome to all other dignitaries who are there in Junagadh, who are here in Kochi, and the international delegates who have come from different countries, all the farmers who have come from different states and assembled both in Junagadh and here in Kochi, and all the officials who have made a great effort to make this program very, very successful. The entire team in Junagadh, including Prabhatji, our horticulture commissioner, Mr. Mirant, who is in charge of district there, and the RAC, Bhumi, and the entire team who are there made several efforts to make this program a big success. I welcome all of them. I welcome the entire CDB community, CDB officials, board members, everyone, a very, very warm welcome, a hearty welcome for today's World Coconut Day celebrations. Thank you very much. लेडीज़ एंड जेंटलमैन, विश्व नारियल दिवस समारोह के सिलसिले में उद्घाटन भाषण और नारियल विकास बोर्ड के पुरस्कारों की घोषणा एवं उपस्थित सभी किसान भाई बहनों को संबोधित करने माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री भारत सरकार श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का आदरपूर्वक आमंत्रण करती हूँ। आज के इस शुभ अवसर पर हम सबके मध्य उपस्थित गुजरात राज्य के
कृषि मंत्री माननीय श्री राघव जी पटेल साहब, इस क्षेत्र के यशस्वी सांसद आदरणीय राजेश भाई, भारतीय जनता पार्टी के हमारे अध्यक्ष आदरणीय दिलीप भाई, यहाँ के लोकप्रिय विधायक आदरणीय जवाहर जी, गिरीश जी, कटारिया साहब और इस कार्यक्रम में उपस्थित भारत सरकार की संयुक्त सचिव श्रीमती विजय लक्ष्मी जी, अन्य स्थानों पर उपस्थित जनप्रतिनिधिगण, नारियल विकास बोर्ड और राज्य सरकार से संबंधित अधिकारीगण, इंचार्ज कलेक्टर और इस मौके को और भी गरिमा प्रदान करने के लिए उपस्थित सभी किसान भाइयों बहनों और प्रसंस्करणकर्ताओं और उपस्थित सज्जनों, पत्रकार मित्रों, आज विश्व नारियल दिवस है। पूरे देश भर में आज इस दृष्टि से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। दुनिया में लगभग 92 देश हैं जो नारियल की खेती में काम करते हैं। मैं इस मौके पर अपने देश के और दुनिया भर के सभी नारियल की खेती में संलग्न महानुभावों को हृदय से बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। भारत नारियल की खेती में अग्रणी देश है। उत्पादकता में भारत प्रथम नंबर पर आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जरूर हम तीसरे स्थान पर हैं, लेकिन नारियल की दृष्टि से हमारे किसान काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। काफ़ी लंबे समय से सभी लोग ये आवश्यकता महसूस करते थे कि गुजरात राज्य में नारियल बोर्ड का कार्यालय होना चाहिए, क्योंकि गुजरात राज्य में लगभग जो हमारी समुद्री सीमा है वो 16,000 किलोमीटर से अधिक है और यहाँ पर 25,000 से अधिक किसान इस काम से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए समय समय पर ये आवश्यकता महसूस की जाती रही कि यहाँ पर एक स्टेट ऑफिस प्रारंभ किया जाना चाहिए। और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज जब विश्व नारियल दिवस का समारोह दुनिया भर में हो रहा है, उसी समय गुजरात में नारियल के लिए राज्य का केंद्र प्रारंभ करके नारियल के क्षेत्र में एक और नया आयाम भारत में जुड़ रहा है। यह हम सब लोगों के लिए निश्चित रूप से प्रसन्नता की बात है। यह कार्यालय आज उद्घाटित हुआ है। इस कार्यालय के माध्यम से निश्चित रूप से गुजरात क्षेत्र के हमारे किसानों को काफ़ी लाभ होगा। नारियल की खेती भारतवर्ष में लगभग 26 लाख हेक्टेयर में होती है और गुजरात में भी इसका बड़ा रकबा है। प्रोसेसिंग के क्षेत्र में भी भारतवर्ष ने काफ़ी कदम बढ़ाए हैं और लगभग 537 प्रोसेसिंग इकाइयाँ भारत में बनी हैं। नारियल विकास बोर्ड के माध्यम से नई तकनीक भी किसानों से जुड़ी है और अनेक प्रकार के उत्पाद आज नारियल से बनाए जा रहे हैं।
एक समय था जब नारियल पूजा पाठ के काम आता था या नारियल का तेल निकलता था तो कुछ क्षेत्रों में वो खाने के काम भी आता था या बालों पर लगाने के काम आता था। लेकिन आज बढ़ते हुए टेक्नोलॉजी के युग में हमारे प्रसंस्करणकर्ताओं ने अनेक प्रकार के उत्पाद इससे निर्मित किए हैं। उनका देश में भी बाजार उपलब्ध हो रहा है, बढ़ रहा है और दुनिया में भी निर्यात की दृष्टि से काफ़ी अग्रणी अवस्था में हमारा देश आ गया है। देश की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान तो है ही, लेकिन नारियल की खेती का भी योगदान और बढ़े, इस मामले में भारत सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रही है। फिर चाहे वो एफपीओ परियोजना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हो या अन्य प्रकार की जिन योजना और मिशनों पर हम नारियल विकास बोर्ड के माध्यम से काम कर रहे हैं, उनके क्रियान्वयन का सवाल हो। लगातार इस दिशा में बहुत गंभीरता के साथ काम किया जा रहा है। नारियल की खेती बहुत ही उत्तम खेती है। इसके मानव के लिए सभी प्रकार के उपयोग सुनिश्चित हैं। इसलिए जितना इसका विस्तार होगा, जितनी बढ़ोतरी होगी, उतना हमारे किसान को तो फायदा होगा ही, उसको वाजिब दाम मिलेगा ही, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था में भी निश्चित रूप से नारियल की खेती का योगदान होगा। आज टेक्निकल सेशन भी है। सब लोगों की इच्छा थी कि मैं कोचीन में इस कार्यक्रम में रहूं और मैं भी कोचीन जाता ही, लेकिन जब ये विषय आया कि जूनागढ़ में गुजरात में राज्य का एक नया केंद्र आरंभ करना है, तो मुझे उस समय ये लगा कि जूनागढ़ गुजरात जाना और वहाँ उपस्थित रहना मेरे लिए ज़्यादा उचित होगा और इसलिए मैं आज यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित हूँ। मैं इस अवसर पर सभी नारियल के किसान भाइयों और बहनों को, प्रसंस्करणकर्ताओं को, निर्यातकों को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और विशेष रूप से गुजरात में आज नया केंद्र प्रारंभ हुआ है। इस केंद्र का फायदा गुजरात के किसानों को मिले, उनकी आमदनी बढ़े, नारियल का रकबा बढ़े और हमारे किसानों को इसका लाभ भरपूर मिले। इसके लिए गुजरात के किसान भाइयों और बहनों को भी बहुत बधाई। मुझे प्रसन्नता है कि यहाँ गुजरात की सरकार भूपेंद्र पटेल जी के नेतृत्व में और हमारे राघव जी भाई पटेल के नेतृत्व में लगातार कृषि के क्षेत्र में बहुत ही गंभीरता से काम कर रही है। इस बार गुजरात में बारिश भी अच्छी हुई है। पिछले बार चना भी भरपूर मात्रा में खरीदा गया है। मुझे बताया गया किसान प्रसन्न हैं और मुझे लगता है उनकी प्रसन्नता में नारियल विकास बोर्ड का ये राज्य केंद्र प्रारंभ होना एक नया आयाम है। मैं पुनः एक बार गुजरात के सभी नागरिक किसान भाइयों बहनों को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। नारियल के किसानों को, प्रसंस्करणकर्ताओं को, निर्यातकों को निरंतर प्रोत्साहित करने के लिए बोर्ड के द्वारा कुछ अवार्ड तय किए जाते हैं जिनको 2 वर्ष में दिया जाता है। आज विश्व नारियल दिवस है। आज ऐसे तमाम सारे अवार्डियों को पुरस्कार मिलने वाला है। मैं अपनी ओर से, भारत सरकार की ओर से, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से उन सब अवार्डियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। अवार्डियों का नाम घोषित करना है।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। यहाँ पर सभी लोग आपके भाषण सुना, बहुत अनुग्रहित हुए हैं। हम आगे के कार्यक्रम यहाँ पे संचालन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप सभी को। घोषित करना है विजय लक्ष्मी जी? जी नाम घोषित करना है अवार्डियों के या वहीं से करना? नहीं सर, इसके बाद थोड़ी देर के बाद करेंगे सर। ओके जी ठीक है, थैंक यू सर। सर Ladies and gentlemen, a big thanks to Honorable Minister. Let's move forward, and now I would like to welcome For a special address, Sri Rajendra Kumar Katari IAS, Principal Secretary, Department of Horticulture and Silviculture, Government of Kerala. Welcome, sir. So we'd like to welcome you in a different way. So here's a small token of love. Thank you so much, sir, for taking out your time and for being here. Ladies and gentlemen, can we have a big round of applause for him? Thank you, sir. Please, over to you. Good morning to all of you. On the occasion of the World Coconut Day, Honorable Union Minister for Agriculture and Farmer Welfare, Shri Narendra Singh Tomar ji, and the guest present here, Dr. N. Vijayalakshmi, Joint Secretary and Chairman, CDB, all the VVIPs on dais, dignitaries from different countries and from different states, farmers, friends from media. I am really happy today being part of this World Coconut Day celebration event. The Honorable Minister just now mentioned that we are number one in terms of production of coconut in the country. Karnataka, since I represent Karnataka, we are also having a large area in coconut, and most of you who have come from different states, you would have also known and seen the coconut, how the coconut is growing in your state and what are the challenges coconut has. Madam had just mentioned about how coconut is used actually. We drink coconut in North India, but then we prepare sweets in North India and South India. Religious, it has a huge importance. Religiously, we use every day. There are byproducts which are there, empty byproducts. Somewhere there is a huge demand, there is an issue with demand and supply, so some of those issues are there. Coconut has also become a superfood. I mean, if you go some of these metros, all this, high society, suddenly this coconut has become a superfood. So there's a huge scope of improvement in this sector. We talk about doubling farmers' income in India for the last few years. So I personally see that this is another area where if you focus in the coconut sector, there's a huge scope of making farmers rich in this coconut sector. Almost 26 lakh hectare area, I'm told, is into the coconut in the entire country. If we compare our production, our productivity in terms of the international top players, I think there's a huge scope that we can still improve it better. And I'm happy that last few years, both the Government of India, CDB, and also some of the progressive states have come forward in ensuring that good quality material and package of practice, good practices have been shared, and through various government schemes, state government schemes and CDB schemes, some of those packages are, transferred to the farmers. Practices are transferred to the farmers. The major challenge now, whenever we celebrate any day, I personally feel that we focus on what are the challenges we have, so that we have some learning from the past, we have some experience to share, and then we have certain challenges to follow in future. I personally feel that apart from area expansion, which everyone talks about, we also need to focus on how we can improve the quality product in future, how productivity per se can be improved. Some of the areas in different places, this water shortage is also there, how some of the best variety can be introduced, how the farmers of those areas can grow coconut with less water, how the pest control can happen, how
the disease can be controlled, how we can optimize the fertilizer utilization, water utilization, land utilization, and how we can create an ecosystem. There is a gap between expectation and supply. So how processing sector can be strengthened under different schemes. So that is an area where we need to focus. And already we have been discussing about the quality planting material being supplied, best practices are being distributed and shared. We are also thinking of coconut integrated farming system. Thousands of farmers have gathered together and they have formed FPOs in different places. So there are challenges before the FPOs also. So in the entire gambit, we have to focus how we can make a complete ecosystem in this coconut sector, and how the market can be linked. There's a huge potential for the export. So each sector, we have to look at how the byproducts can be put to optimum use, how we can use the byproducts, how we can exploit the international market, how we can improve the farmers' knowledge, farmers' understanding about the international market, how a market intelligence ecosystem can be created, and then look at the international level where there's a demand and how the demand can be met by Indian farmers. I think some of these challenges, because we need to create a robust processing sector in this country. So some of these challenges, I'm sure, since we are having international experts from different countries, they will share their ideas, and there will be takeaways for all of us. There will be learning for all of us. There will be some best practices which will be shared today and tomorrow. How some of those best practices can be internalized in our system, in our ecosystem, and we can make the farmers happy. Once the farmer is happy, automatically the entire ecosystem, there will be positivity. And I believe that the farmer will not take anything where there is no money. So all about money. When we talk about doubling farmers' income, it's all about money. And the money will come when you add value in it. So and the value in it will add when how we can utilize and optimize the available resources in a short term, and in future how we can think of expanding the entire ecosystem. So I'm happy that on the occasion of the World Coconut Day, the Coconut Development Board has taken this initiative to celebrate the day for a better future in the coconut sector, and to make a complete ecosystem, positive ecosystem for the coconut sector, to make the farmer as key driver in the coconut sector. And coconut sector, for all of you, as you know, it's a huge contribution. The 30,000 crores I was told by Madam is they are contributing in the state GDP, in the country's GDP. So that GDP can go manifold if we really think of how we can optimize our resources and how we can improve the productivity and make the entire ecosystem and look at the international market, how this additional product can be sent to the international market by utilizing our expertise, by knowledge, and sharing some of the international experiences. With these words, I thank the CDB and all of you for attending this international conference. And I'm sure during the 2 days discussion in this place, you will have a lot of learning and sharing for us to take away, to take back to our respective states, and to transfer the same to the farmers, so that farmers can avail some of these best practices and make the system better. Thank you. Thank you so much, sir, for the wonderful words. Ladies and gentlemen, we have our respected guest of honors here on stage, and to speak few words on this occasion, I would like to welcome forward Executive Director, International Coconut Community, all the way from Indonesia. Put your hands together, ladies and gentlemen. Let's welcome Dr. Jelfina C. Alav. Welcome, ma'am. Thank you so much for taking out your time and for being here. We definitely want to hear from you. Thank you. Thank you so much, ma'am. Namaste. Good morning to you all. Honorable Sri Narendra Singh Tomar, Minister of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India. Respected Dr. Vijaya Lakshmi, IAS, Joint Secretary and Chairperson of Coconut Development Board, and also alternate of
National Liaison Officer for ICC, Honorable Sri K. Babu, Member MLA for Tripunitura, Honorable Hibi Eden, Member of Parliament Ernakulam, and Honorable Sri Kailas Chowdhury, Minister of State for Agriculture and Farmer Welfare, Distinguished Chief Coconut Development Officer of CDB, Vice Chairman, Secretary, Director, and Deputy Director, respected coconut farmers, scientists, extension officers, and coconut businessmen and traders, resource speakers for our Good Agricultural Practices Workshop from the Philippines, from Manila, Sri Lanka, and then some will be joining virtually. And my colleagues, Assistant Director, and professional staff of ICC Secretariat, all my Indonesian friends from coconut industries and local government of Gorontalo Regency, Pak Rahmat, Pak Asep, Pak Efli, Pak Sarwono Butari, Pak Wahid, who are joining physically here. Thank you so much. And also all colleagues from ICC member countries who are joining virtually to celebrate the 2020 World Coconut Day, ladies and gentlemen. It's my greatest honor to be here and meet in person all excellencies, honorable dignitaries, distinguished delegates and participants, respected farmers and industry people, to celebrate the World Coconut Day. I am deeply grateful to all of you for sharing the commitment to promote coconut as the tree of many lives. So on behalf of 20 member countries of ICC, I'd like to express my sincere gratitude to the Coconut Development Board of India, Government of India, Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare for regularly organizing the World Coconut Day. We need to learn from India. We know India and some other countries has consistently celebrate this event every year. So I'd like also to express our heartfelt congratulations to coconut farmers and all coconut stakeholders for the greatest moment celebration of the World Coconut Day as the very important momentum to thank the greatest creator for blessing us with this coconut as the tree of many lives. We are celebrating this year World Coconut Day to strengthen our sense of connection to connect coconut sector we work with and to reinforce the importance of this palm. This is also the best time to recognize great achievements and innovation in the entire supply and value chains, to prompt motivation, strengthen the global and local relationship, and to attract the global recognition to the coconut and its product, and also to stimulate more innovative technologies and exchange ideas in addressing current global issues due to climate change, pandemic, and also global political instability, potentially impacting the coconut sector. Ladies and gentlemen, the World Coconut Day is celebrated annually on the 2nd September, as Chairman of CDB already mentioned, to commemorate the founding of the Asian Pacific Coconut Community, which has expanded its global reach to an international intergovernmental organization of coconut producing countries under the aegis of the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific.
So ICC feel blessed to have India as one of our member countries. Can somebody present? Okay. Okay. So ICC currently has 20 member countries who come together with the aim to promote, coordinate, and harmonize all activities of coconut industry mentioned already. And as the principal founding father of ICC, India has inspired other members by laying a substantial and infallible foundation for quality international organization focused on achieving a sustainable, resilient, and highly competitive coconut industry. Sorry for the technical problem. Okay. Coconut has been justifiably known as a crop with many valuable uses, contributes directly to the amenity and income for more than 20 million smallholder farmers, 80 million families, industry workers and traders, and more than 1 billion consumers worldwide. It has grown in more than 12 million hectares across more than 90 tropical and subtropical countries. And there are more than 100 diverse local and exported coconut products that provided food, health benefits, cosmetics, and structural products, as well as aesthetic beauty to the landscape. 86% of the world coconut production is in ICC member countries. And India, the Philippines, and Indonesia are the three major coconut producing countries in the world. So global demand of coconut products is increasing every year. And this year, 2022, challenges due to technical and non-technical problems, such as disease problem that restrict movement, inflation in some countries, and global political tension have affected the global market and trade, leading to the increased cost of shipping and reduced selling price. So global coconut product market is segmented by product type. The global export of coconut products predominantly contributed by water and meat-based products, and then shell and husk-based products. The total global export value of coconut products reported here is 13.18 USD billion, 12% higher than that reported in 2019. Due to its widespread household use, the trade and industry statistic on coconut product reflect only part of the actual importance of the coconut as reported. Coconut oil is the major product traded globally. The Philippines, Indonesia, and Malaysia are the major coconut oil producing and exporting countries, dominating about 88% of the world coconut oil export. So we know that coconut oil produced in India is mostly used domestically due to high demand of the Indian local market. So there is a big opportunity to increase export volume and value as production is increased. In addition to the plenty of experiences and testimonies of the health attribute of coconut oil to human health, a number of scientific papers have revealed that coconut oil is good for our health. One of the papers published in high reputation journal that has been shown on this slide is that coconut oil can reduce the C-reactive protein among suspect and probable cases of COVID-19. And the lower level of C-reactive protein indicates recovery from inflammation or infection. So demand of virgin coconut oil in Indonesia was high during COVID-19,
and price of the VCO was also very higher than the export price. So the table from Codex 2015 and some other articles show that although coconut oil is a saturated fatty acid, 60% of it consisted of medium chain fatty acid, and the oil has a negligible cholesterol than that of animal fat and butter. This is one of the ICC efforts since 2016. So in this slide, this is one of ICC efforts since 2016, seeking a technical meeting with WHO and FAO. Gratefully, the director of Food and Nutrition Division of FAO agreed to have a coordinated meeting with ICC. And at a very important meeting, Dr. Fabian Derit, the chair of ICC Scientific Advisory Committee for Health, presented important point against unjustifiably negative campaign against coconut oil. So Dr. Lionel Mary Neufeld promised to help ICC in our effort to have technical meeting with WHO and FAO. So India is one of the top exporters of shell-based products that play an important role in several industries like pharmacies, water, and sugar purification. India is also an important exporter of various coir products. And the coconut product market size, you can see here in this slide, forecasted to increase at a compounded annual growth rate of 20.3% for nata de coco over the forecast period from 2020 to 2025, and 18.6% CAGR of coconut water, 9% of coconut milk, 6.6% for coconut flour, and 5.6% for coconut sugar, 3.2% for desiccated coconut, and 2.4% for VCO at the same time forecast period. So the development of coconut agro-industry for optimizing added value is an ideal objective for providing employment, generating more income, reducing poverty, and stimulating economic growth. However, challenges in the sustainable supply of raw material, technology transfer, capacity building, policy, financial, and global political support, and global market acceptability need to be addressed. These challenges reduce the ability of the industry to fully benefit from the market opportunities. Ladies and gentlemen, a comprehensive and adaptable plan and alternatives need to be developed for a better production, better product quality, better environment, better market, and better life. As a global community, we each have a role to play in bringing forward our coconut sector more sustainable and resilient. From government to private companies, researchers, academia, farmers, and all individuals, including youth, we all need to be part of the change. Happy World Coconut Day 2022, growing coconut for a better future and life. Happy and healthy life with coconut. Thank you so much. Thank you so much, ma'am, for giving us detailed information about the global market. Ladies and gentlemen, next हमारे साथ माननीय विधायक त्रिपुनितरा से श्री के बाबू अभी ज्वाइन किए हुए हैं. We know the current situation around us, that's why he got a little bit late. പക്ഷെങ്കിൽ എന്തായാലും അദ്ദേഹത്തിന് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിച്ചതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷിക്കുന്നു. അടുത്തതായി നമ്മളോടൊപ്പം സംസാരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട MLA തൃപ്പൂണിത്തുറ ശ്രീ കെ ബാബു അവരുകളെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. Can we have a big round of applause for him? He will be
speaking to us. Welcome, sir. Welcome, sir. ബഹുമാന്യയായ അധ്യക്ഷ ശ്രീമതി വിജയലക്ഷ്മി, വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള വിശിഷ്ടാതിഥികളെ, ഈ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള പ്രതിനിധികളെ, കോക്കനട്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബോർഡിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ, അഗ്രികൾച്ചർ മിനിസ്ട്രിയിലെയും അതുപോലെ വിവിധ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെയും ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെയും പ്രതിനിധികളെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇന്ന് പതിവില്ലാത്ത വിധം ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് കൃത്യസമയത്ത് എത്താൻ സാധിച്ചില്ല. സദയം ക്ഷമിക്കണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. നാളികേര കൃഷിക്കാർ പൊതുവെ ധാരാളം പ്രശ്നങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏറ്റവും പ്രധാന പ്രശ്നം ഉൽപ്പാദന ചെലവ് വർധനവും അതിനനുസരിച്ചുള്ള വില ലഭിക്കാത്തതുമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം, കേരളം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാളികേരം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനമാണെങ്കിലും കേരളത്തിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനക്ഷമത ഹെക്ടറിന് 9,000 മാത്രമാണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതേ സമയത്ത് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഉൽപ്പാദനക്ഷമത കേരളത്തേക്കാൾ വളരെ കൂടുതലാണ്. കേരളത്തിലായാലും രാജ്യത്തായാലും നാളികേര കൃഷി നമ്മുടെ സമ്പദ്ഘടനയുടെ വളരെ അവിഭാജ്യമായ ഘടകമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് നാളികേര കൃഷിക്കാരുടെ ഏറ്റവും ജീവിത മാർഗമാണ് നാളികേരം. കേരളം, കേരം തെങ്ങും കേരള നാട്, കേരളം എന്നാണ് നേരത്തെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും ഇന്ന് കൃഷിക്കാർ വളരെയേറെ പുറകോട്ട് പോവുകയാണ്. സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് പല പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കൃഷിക്കാർക്ക് വേണ്ടത്ര പ്രയോജനം ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. കൃഷിക്കാർക്ക് ചിലവാകുന്ന ചിലവിൻ്റെ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമാണ് കിട്ടുന്നുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റ്, പച്ചത്തേങ്ങയുടെ പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റ് കേരളത്തിൽ പ്രൊക്യൂർ ചെയ്യുന്ന ഏജൻസികളുടെ കുറവ് മൂലം, സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളും മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളും കൊണ്ട് വേണ്ടത്ര പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റ് നടക്കുകയോ കൃഷിക്കാർക്ക് പച്ചത്തേങ്ങ വിറ്റഴിക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാകുകയോ ചെയ്തില്ല. അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഈ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നാളികേര കൃഷിക്കാരെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഗൗരവമായി ചർച്ച ചെയ്യും എന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ്. പുതിയ വരുമാന സാധ്യതകൾ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ നാളികേരത്തിൽ നിന്ന് വാല്യൂ ആഡഡ് പ്രോഡക്ട്സ് മാർക്കറ്റിൽ ഇറക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. പൊതുവെ വെളിച്ചെണ്ണ, അതുപോലെ വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്ക് പുറമെ പല ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് കോക്കനട്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബോർഡ് പല പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെയും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം. വിർജിൻ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ, സ്നോബോൾ, ടെൻഡർ കോക്കനട്ട്, നീര, നാളികേര വിനാഗിരി, തേങ്ങ ജെല്ലി, ഫ്ലവേഡ് കോക്കനട്ട് മിൽക്ക്, നാളികേര പാൽപ്പൊടി, തൂൾ തേങ്ങ, നാളികേര ചിപ്സ് തുടങ്ങിയ മൂല്യാധിഷ്ഠിത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് ഇതിനകം തന്നെ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. വെളിച്ചെണ്ണയെ മാത്രം ആശ്രയിക്കാതെ മറ്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കൂടി ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് കേര കൃഷിക്കാർക്ക്
കൂടുതൽ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഇതുപോലുള്ള വർക്ക്ഷോപ്പുകളിലൂടെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരും എന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ്. ഇതിനാവശ്യമായ പദ്ധതികൾ കോക്കനട്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബോർഡും ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയും ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പാക്കി കൃഷിക്കാർക്ക് കൂടുതൽ ആശ്വാസകരമായ വിധത്തിൽ പദ്ധതികൾ രൂപപ്പെടുത്തും എന്നീ സന്ദർഭത്തിൽ കരുതുകയാണ്. ഞാൻ കൂടുതലായി സംസാരിക്കുന്നില്ല. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന എല്ലാ കൃഷിക്കാരെയും പ്രതിനിധികളെയും ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഐ വെൽക്കം ഫാർമേഴ്സ് ഫ്രം across the country and senior officials from Agriculture Ministry and Department